Stel dir vor East ist ein kalter Dienstag morgen in North Dakota im Jahres wise winds. Ein unscheinbares Büro reicht Papier für einen Langkaufen. Der Preis für das Ackerland liegt bei $135 Millionen. Das klingt erst einmal nach einem gewöhnlichen Immobiliengeschäft, aber der Q für war keine Agrarfirma und kein lokaler Bauer ist war. Ein Briefkastenfirma die direkt zu Bill Gates führt. Und das war kein Einzelfall innerhalb von nur 10 Jahren hat sich Gates still. In Leistung den privaten Landbesitzer der USA gemacht. Besitzt jetzt über 109.000 Hektar Ackerland. Das ist ein Fläche die fast so groß ist wie Berlin und Hamburg zusammen, Rendel Welt auf den Bitcoin-Chart Start oder den S&P 500 beobachtet passiert im Hintergrund etwas ganz anders. Direkt in 0,01% Schichten ihr Vermögen. Sie bewegen Milliarden weg von digitalen Zahlen auf einem Bildschirm siegen zu dingen, die man anfassen kann. Wir sprechen hier nicht von Goldbarren in einem Schweizer Tresor und wir sprechen auch nicht von Luxusvillen in den Hamptons. Es geht drei spezifisch fast unsichtbare Anlegerklassen, die den Markt in den nächsten 10 Jahren dominieren könnten zu verstehen, was hier gerade passiert müssen wir einen Blick auf die Zahlen werfen, die in den Nachrichten fällen, denn wenn das Reichspräsident der Welt nervs wird kaufen. Sie kein Aktin von sie kaufen begraben. Schauen wir ins Kurs und warum dies Fluchtensatz überhaupt stattfindet im Jahr 2020. Haben Zentralbanken weltweit $9 Billionen in neuem Geld gedruckt. Das ist mehr Geld in einem Jahr, als in den 2 Jahrhunderten zuvor zusammen. Die Konsequenz spürst du jeden Tag in der Supermarkets, aber für einen Milliardär bedeutet Inflation etwas anders. Wenn du $10 Milliarden hast und die Inflation bei 5% liegt verlierst du $500 Millionen Kaufkraft jedes Jahr, das ist $1,5 Milliard. Das sich einfach in Luft auflöst Anleihen. Werfen kaum nach Real Rendite ab Aktien sind historisch gesehen extrem teuer beurteilt also suchen. Die Superreichen nach Asymmetrie. Sie suchen nach Investitionen bei denen das Verlustrisiko minimal ist. Aber das Gewinnpotenzial nach oben offen bleibt und das bringt uns direkt zum ersten Vermögenswert. Es ist das wohl langweiligst Investment der Welt, aber genau deshalb bleiben sie es kommen wir zurück zu Bill Gates und seinen 109.000 Hektar ist nicht allein. Jeff Bezos besitzt 170.000 Hektar, Ted Turner besitzt 800.000 Hektar. Warum kaufen Technology Milliardäre plötzlich Bauernhof? Die Antwort liegt in einer simplen mathematischen Gleichung. Bis zum Jahr 2050 wird die Weltbevölkerung voraussichtlich 97 Milliarden Menschen erreichen 2020, während es nur noch 19 Hektar, das ist ein Rückgang von fast 50% das Angebot sinkt, die Nachfrage steht und aufmerksam, das ist das ökonomische Grundgesetz für massive Preissteigerung. Aber hier wird es erst richtig interessant. Ackerland hat in den letzten 47 Jahren ein durchschnittlich Rendite von 102% erzielt. Das ist besser als der Durchschnitt der Aktienmarkts. Und das bedeutet geringer Volatilität selbst, während der .com-Blaze im Jahr 2000 stieg der Wert von Ackerland weiter an. Während der Finanzkrise 2008, als die Aktienmarkt 40% Amerikan Ackerland in Wert. Es ist der ultimative Hedge, du kannst kein neues Land drucken. Du kannst Land nicht digital vervielfältigen, es ist physisch begrenzt, aber es hat noch einen zweiten viel wichtigeren Grund für diesen Kaufrausch Wasser, wer das Land besitzt auf Deutsch. Die Wasserecht darunter. Michael Burry, der Mann, der den Crash von 2008 vorhergesagt hat, setzt jetzt fast ausschließlich auf Wasser, aber kauft kein Wasser ETFs, kauft Ackerland in wasserreichen Regionen. Kauft Mandelfarmen, weil Mandeln extrem viel Wasser speichern, das ist ein Grund exportiertes. Wasser die Wet ist einfach Wasser, wird in den nächsten 20 Jahren das sein, was im letzten Jahrhundert war. In Ackerland ist der Schlüssel zu dieser Ressource, doch Rend Ackerland Sicherheit bietet. Bietet dringst Vermögenswert Explosives Wachstum. In dieser hier ist viel schwieriger zu bekommen. Virgis Gold ist ein Toderstein, es tut nix Milliardär schauen auf Metalle die. Modern Welt am Laufen halten, wir sprechen von Lithium, Cobalt, Nickel, und Kupfer schauen wir uns die Prognosen an.
Die Klimaziel für 2050 zu erreichen brauchen wir nicht doppelt so viel Lithium. Wir brauchen 4000% mehr Lithium als heute, wir brauchen 2000% mehr Kobalt. Das sind keine Schätzungen von irgendeinem Blogger, das sind Daten der internationalen Energieagentur an Elektrodo benötigt sechsmal mehr Mineralien als ein Verbraucher, aber sie kaufen. Kein Bergbeachten und der Börse sie kaufen die Minen selbst. Sie finanzieren die Exploration direkt show der Koboldmetals und das ist ein Unternehmen. Das künstliche Intelligenz nutzt, neue Rohstoffvorkommen zu finden, wir sind die Investoren. Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg, Richard Branson. Sie pumpen $100 million in Projekt auf Grönland, sie suchen dort nach Nickel. In Kobalt rennt das Eis schmilzt, es ist ein Wet auf einen. Unvermeidbaren Engpass, es dauert im Durchschnitt 16 Jahre, ein neue Mine von der Entdeckung bis zur Produktion zu bringen, die nachfrisch explodiert aber jetzt. Das bedeutet, wir die wenigen produktiven Minen kontrolliert diktiert den Preis. Es ist wie im Jahr 1870 mit John D. Rockefeller in Standard Oil kontrolliert nicht das L. Kontrolliert die Raffinerien und den Transport heute kontrollieren diese Investoren den Zugang. Zu den Bausteinen der Technologie, das ist ein Anstieg von über 1000% in 2 Jahren natürlich. Schwankungen. Aber der langfristige Trend ist durch Physik und Politik zementiert. Solange wir Batterien, Smartphones und Windräder wollen brauchen wir diese Metalle. Aber vielleicht ist dir das als zu technisch. Vielleicht willst du etwas, das mehr Prestige hat, etwas, das nicht nur Geld bringt, sondern auch matcht an Status, das bringt in zum dritten Vermögenswert und higher sind die Gewinnspannen absolut. Während. Früher war der Kauf eines Sportteams ein Hobby für gelangweilte Tycoons. Man kauft einen Fußballclub oder ein Basketballteam, damit anzugewinnen. Man rechnet damit Geld zu verlieren. Aber dann ändert sich alles, schauen wir uns die Dallas Mavericks in Mark Cuban kauft das NBA-Team im Jahr 2000 der Preis, $285 Millionen als Sagners Während. Soll viel zu viel für ein Team, das niemand sehen wollte. Im Jahr 2023 verkauft der Daimler Heizenteil in die Adelson Family. Die Bewertung lag bei $35 Milliarden. Das ist ein Rendite von über 1100% am Vergleich. Der S&P 500 hat im gleichen Zeitraum etwa 250% Gimmick. Cuban hat den Markt das Verfecht geschlagen, und das ist kein Einzelfall. Die Denver Broncos wurden 2022 für $465 Milliarden verkauft, ist zwei Grund erstens. Medienrecht Live Sport ist das letzte, was Menschen nach Live Fernsehen schauen, Netflix. Und YouTube haben als und Übernehmen, aber Sport ist DVR-proof, man muss es live sehen, die NBA hat gerade einen neuen Deal über $76 Milliarden abgeschlossen, das Geld fließt direkt in die Teambesitzer. Zweitens, Knappheit ist nur 30 NBA-Teams, ist nur 30 NFL-Teams. Du kannst kein News-Team gründen, die Liga muss es genehmigen, und das passiert fast nie. Es ist ein geschlossenes Monopol. Das Angebot ist statisch bei 30 die nachfrisch der Superreichen steht jedes Jahr, es ist das ultimative Status-Symbol, das gleichzeitig Geld druckt. Im Gegensatz zu einer Yacht oder einem Privatjet verliert ein Sportteam nicht in Wert. Es generiert Cashflow, und massiven Kapitalwert sogar Private Equity Firmen. Steigen jetzt ein der Staatsfonds von Kaufkraft Anteil, sie haben verstanden das Sport-Franchises kein Spielzeug mehr sind, sie sind Medienkonzern mit einer loyalen Kundenbasis. Die niemals der Konkurrenz wechseln wird. Kein Appelkind ist so loyal wie ein Fußballfan, wenn wir diese drei Vermögenswerte betrachten. Vielleicht Muster auf sie sind hard Assets, und sie sind extrem limitiert. Man kann sie nicht durch Code replizieren, man kann sie nicht inflationieren, aber physisch güter. Werden teuer, das ist die Welt der Milliardäre, sie wetten gegen die digitale Welt und für die physische Welt. Sie kaufen die Basis der menschlichen Existenz, Unterhaltung, das sind die drei Säulen. Die Action 100 Jahren nachstehen werden ganz gleich welche Rang wir dann benutzen. Oder wer Präsident ist. Aber was bedeutet das für dich? Du hast wahrscheinlich kein für Milliarden für ein NBA-Team, und du kaufst wahrscheinlich auch kein Nickelmine in Grönland, aber du kannst das Prinzip kapieren.
Es geht darum, Vermögenswerte zu finden, die nicht beliebig vermehrbar sind. Es geht inzwischen wenig, auch mit kleineren Summen in diesen Markt einzusteigen. Es geht Plattformen für Anteil in Ackerland. Es geht ETFs für Batteriemittel. Es geht sogar Möglichkeiten, Anteil in Sportteams aber. Börsennotierte Holdings zu kaufen. Das Wichtigste ist nicht die Summe, die du investierst. Das Wichtigste ist die Denkweise zu ändern. Weg was steht morgen schnell an? Hinzu was werden 10 Jahren not das sein in Napper werden? Bill Gates denkt nicht in Quartalen. Denkt in Generationen oder sind Sportteams die ultimative Währung der Superreichen? Schreib mir die Prognose unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Wenn du verstehen willst, wie genau man die Strategien mit einem normalen Portfolio nachbauen kann, dann abonniere den Kanal, wir werden in den Kommenden Wochen genau diese Retail-Strategien analysieren. Druck auf die Glock, damit du das nicht verpasst wirst. Sehen uns im nächsten Video.